Guys, can you believe I have found a hidden gem just near South City Mall? Okay. Menu starting at just rupees 39. So hello everyone, welcome back to my channel. I'm Somrita Paul and you're watching Foodie Bong Somrita. So today we are at Shaam-E-Swad, and for full location details you can check out the description box. So watch this video till end, and if you are new in my channel, please do subscribe, like, comment and share, and please do a follow on my Facebook and Instagram page. So watch this video till end. Shaam-E-Swad is located just opposite of Arsalan near South City Mall, and this eye-catching food truck is a perfect spot for an evening hangout with friends. Here you will find kebabs, rolls, wraps, brownies and much more. The best part, prices start at just rupees 39. After checking out their menu, I decided to try their wrap first. Here's the process of making it. Loaded with onions, cheese, packed with fillings, looking really irresistible, and that flame effect. It instantly grabbed my attention, and this looks really delicious too. So, this is the process, and how you liked it, please make a comment below. Finally, my wrap arrived, and it was time for the taste. So here is my first item. This is chicken flame wrap. Just check. As you guys saw, this is loaded, cheesy, and literally it's a filling meal. So let's try this out. Mm, it's really amazing. Mm-hmm. Super tempting, দারুণ খেতে। Chicken piece, মানে chicken size is really so good. Taste is too good. মানে বলার মতো না, সত্যি amazing। আর দেখো, they have used the tortilla wrap, দেখো, আর চিজটা আর চিকেনটা দেখো, জাস্ট দেখো, ওভারলোডিং পুরো। লেটস ট্রাই। Having the perfect taste. Literally, this is a proof filling meal. This is cheesy, and the chicken piece is so good, and the smoky flavor, amazing. কোনো কথা হবে না, স্পেল বাইন্ডিং। আর নেক্সট দেখা যাক আমাদের কি আইটেম আছে। Next, I ordered their special kebab platter. Watching it being prepared was enough to make me hungry all over again. The aroma, the grilling, and the presentation looked incredibly tempting. And here is my second item. This is special kebab platter, and it is having 8 pieces of kebab and 2 wings. তোমরা চাইলে ড্রামস্টিক্সও নিতে পারো। সো এখানে আমি বলে দিই কি কি আছে। At first, here we have the 2-piece tikka, and here is 2-piece reshmi kebab, 2-piece haryali kebab, and this is cheesy malai kebab. This looks literally amazing, tempting. And here is the 2 wings. আমাদের উইংসটা উঠিয়ে দেখাই। And তার সাথে আছে green chutney and onions. So cholo, let's start with the tikka kebab. Let's try this. Just check the size of the tikka kebab. কতটা tempting, মানে কিছু বলার নেই। Let's try. এখানে একটু গ্রিন চাটনির সাথে ডিপ করে নেব। Too much tempting. Perfect tikka flavor. আর তো কিছু বলারই নেই। চিকেন পিসটা খুবই সফট, জুসি, টেন্ডার, পুরো জুসি আমি বলতে পারি। সত্যি জাস্ট টু গুড, দারুণ। আমি তো বলছি এই টিক্কা কাবাবটা ট্রাই করো, তুমি অন্য টিক্কা কাবাব খাবেই না।
টু গুড, মাস্ট ট্রাই। দেন আমরা ট্রাই করে নেব রেশমি কাবাব। দেখেই মনে হচ্ছে আরো সফট। পুরো গলে পড়লো, জাস্ট দেখো ভেতরটা। টু মাচ জুসি and chicken piece is really good. এখানে নিয়ে নেব অনিয়ন। পারফেক্ট রেশমি কাবাব, মাস্ট ট্রাই, মাস্ট ট্রাই। তোমরা যদি না ট্রাই করো না, তোমরা কিছু মিস করে যাবে, সত্যি বলছি। আর এখানে আছে হরিয়ালি কাবাব। অ্যান্ড চেক দ্য সাইজ। হরিয়ালি কাবাবের সাইজটা ভাবছো, ওয়াও। আর কালারফুল, মানে একদম ডার্ক গ্রিন, দারুণ গ্রিন কালারটা। লেটস ট্রাই। মানে এটা অলরেডি ভেঙে যাচ্ছে, মানে এতটা সফট। চলো লেটস ট্রাই। বললাম না খুব সফট। হুম হুম একদম চুমু। দিস ইজ রিয়েলি গুড। চিকেন পিসগুলো প্রত্যেকটা ইজ ফ্রেশ, সফট, জুসি, টেন্ডার। আহা, মানে এক কথায় বলতে গেলে আহা। তো মাস্ট ট্রাই। এন্ড ফাইনালি এখানে আছে আমাদের চিজি কাবাব, চিজি মালাই কাবাব। শুধু চিজি কাবাব না, ও হো 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 হো, জাস্ট দেখো চিজটা ওপর দিয়ে পুরো মেল্টেড চিজ, মালাই। আর এখানে দেখো কতটা জুসি চিকেনটা। জাস্ট চেক, লেটস ট্রাই। আমি তো বলছি, মানে এরকম ক্রিমি চিজি মালাই কাবাব তোমরা খাওইনি। টু সফট, টু গুড, আর একেবারে ফাটাফাটি। মাস্ট কাম ওভার হিয়ার অ্যান্ড ট্রাই দিস প্ল্যাটার। না তোমরা কিছু মিস করে যাবে গাইজ, আমি বলছি শোনো। আর এখানে দেখো টু পিস উইংস আছে, মানে তোমরা চাইলে ড্রামস্টিক্সও নিতে পারো। আই টুক উইংস, জাস্ট চেক দ্য সাইজ। অনেকটা ভালো সাইজ এটা। তো চলো লেটস ট্রাই। জাস্ট স্মোকি ফ্লেভার। গাইস, আমার রিয়াকশন দেখে তোমরা বুঝতেই পারছো। I will mention the price details in the description box. কাবাব প্ল্যাটারের প্রাইসটা এত কম, এত কম, মানে এত সস্তা, আর তার সাথে এত সুন্দর কোয়ালিটি। তো কোয়ালিটি আর কোয়ান্টিটিও, মানে কিছু আর বলার নেই। আই এম ফিদা। মাস্ট ট্রাই। নেক্সট এবারে আমরা নিয়ে নেব অন্য কিছু, দেখা যাক কি। তোমরা ভিডিওটা লাস্ট অবধি দেখতে থাকো। A few minutes later. But I wasn't done yet. For dessert, I ordered their classic Choco bowl. It's a unique item that you don't usually find in Kolkata, and this was my very first time trying it. So, was it worth the hype? Watch till the end. Finally, here is our dessert bowl. So this is classic choco bowl and this is the half one. আমি মেনশন করে দেবো প্রাইসটা। And just check the decoration, white choco chips, sprinkles. Let's try. Oh my god, just দেখো। মানে এটা অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি মানে ব্রাউনির ডাস্টটাকে দেওয়া হয়। অ্যান্ড খুব সুন্দর লাগছে দেখতে, মানে একদম ফটোজেনিক আর একদম মানে আই এম ক্রেভিং ফর ইট। লেটস ট্রাই। এরকম ডেজার্ট বোল খাওনি, আমি বলছি শোনো, জাস্ট দেখো। ও হো হো, টু গুড, টু গুড। দিস ইজ রিয়েলি সো চকলেটি, আর একদম মানে মন ভরে যাবে হঠাৎ করে, মানে মানে ইফ ইউ ইট দিস লাইক একটা ব্লাস্ট হবে মুখের ভেতরে। সো
This is really amazing. Just দেখো ব্রাউনির ডাস্ট দিয়েছে তো কি হয়েছে, কিন্তু এটা দারুণ খেতে। স্পেল বাইন্ডিং, কিছু বলার নেই আর। গাইস মাস্ট ট্রাই, মানে অ্যাটলিস্ট দুজন তো হাফ এটা খেয়ে নিতে পারবে, এটা হাফ, আর দুজন মানে লাইক টু পিপল ক্যান হ্যাভ ইট রিয়েলি রিয়েলি ইজিলি, আর এত টেস্টি। A few moments later. So guys, if you like this video, please do a like, comment and share, and must visit Shaam-E-Swad, and this is for you. Bye.